Thank you for inviting me to give my presentation to you. Благодаря за поканата да представя лекция тази сутрин тук. My name is Имън Ансбро. Казвам се Имън Ансбро. From Ireland. От Ирландия. And I'm involved with a team of physicists. И съм свързан с екип от физици. In an organization called SETI Kingsland. В организация, която се нарича SETI Kingsland. We are made up of engineers. Образувани сме от инженери. Physicists. Физици. Language interpretation, linguistics persons. Филолози. Anthropologists. Антрополози. We are an independent organization. Ние сме независима организация. That's not connected to the academic world. Която не е свързана с научния свят. But we're all highly qualified. Но всички ние сме високо образовани, квалифицирани. Communication with extraterrestrial intelligence. Комуникация с извънземни цивилизации. Is a branch of the search for extraterrestrial intelligence. Е отдел в търсенето за извънземни цивилизации. Or SETI. Или така нареченото SETI. That focuses on composing and deciphering messages. Което се фокусира върху създаването на съобщения. That could theoretically be understood by another technological civilization. Които теоретически могат да бъдат разбрани от друга технологическа цивилизация. It's sometimes called active SETI. Понякога се нарича активна SETI. Or METI. Или METI. Which is messaging of extraterrestrial intelligence. Което означава съобщение към извънземния свят. This morning I'm going to speak about the search strategy based on some key assumptions. Тази сутрин ще говоря за стратегията по търсенето, която е базирана на няколко ключови предположения. This would be recent increases in estimated number of ET civilizations. Това ще бъде скорошни увеличения в очаквания номер на брой на извънземни цивилизации. Recent biological and sociological theories. Скорошни биологически и социологически теории. In biology. В биологията. Convergent evolution or co-evolution. В биологията, което е коеволюцията. In sociology, cooperative civilizations. А в социологията е съдействащи си цивилизации. And I'll be introducing you to a new communications techniques. Също така ще ви представя нови комуникационни технологии. The implications of applying this model to potential ETI communications. Проблемите, които съществуват при прилагането на този модел при възможни комуникации с извънземния свят. Potential benefits. Възможни привилегии. Signal interpretation and response strategy. Превеждането на сигнал и стратегията на отговор. Protocol revisions are needed. Преглеждането на протокол, следването на протокола. I also will be announcing an important message to you later on. Също така ще ви предам и важно съобщение по-късно на този. Which then will lead into post-contact protocols. Което ще ви покаже и какъв е протокол след направения контакт. In the universe, what we see as stars and galaxies appear to be all separate.
В Вселената това, което виждаме като звезди и галаксии, изглежда всичко да бъде отделно. Изглежда, че всичко е отделно. What we can't see when dark matter is made visible, we're all connected. Това, което не можем да видим е когато тъмната материя е видима, е, че всички ние сме свързани. Human brain cells, the universe, and the internet all have similar structures. Клетките на мозъка на човека, звездите, Вселената, имаме интернета, имаме обща структура. Всички ние имаме обща структура. No matter what the distance in the universe, без значение разстоянието във Вселената, even taking the age of the universe at 13.5 billion years, дори имайки предвид възрастта на Вселената, която е 13,5 милиарда. There's a network that's all over the universe, that we're all connected. Има мрежа в цялата Вселена, че всички ние сме свързани. How likely is intelligent life in the universe? Колко вероятно е да има интелигентен свят във Вселената? How can we find out if there is? Как можем да разберем дали има такъв? How could we communicate with it? Как можем да си комуникираме с него? 10 years ago, a special telescope was sent into outer space called Kepler. Преди 10 години в космоса бе изпратен специален сателит, наречен Кеплер. The Kepler mission was looking in one direction only. Целта на Кеплер бе да гледа само в една посока. To a distance of 3000 light years. На разстояние в 3000 светлинни години. Within our local galaxy. В нашата Вселена. It discovered 3,600 exoplanets as of 2018. Тази мисия откри 3600 екзопланети към 2018 година. A significant amount of these exoplanets are planets that go around stars. Голям брой от тези екзопланети, като екзопланета означава планета, която кръжи около звезда, are of Earth-type size. С размера на нашата Земя. And even taking stars within 50 light years of our own solar system. И дори звезди, които са на 50 светлинни години в нашата Слънчева система. Kepler discovered 80 exoplanets. Кеплер откри 80 екзопланети. And some of these have common features. И някои от тях имат общи характеристики. Some of these stars not only have a planet, but also planets. Някои от тези звезди не само имат планета, но и планети. So we are in the outer part of our galaxy. Ние се намираме във външната част на нашата Вселена. Our galaxy is made up of billions of stars. Нашата Вселена се съставлява от милиарди звезди. It's rather like an island universe in itself. Тя е до някъде като собствена. And the amazing thing is, there are millions of other island universes out there. Интересното нещо е, че има милиони островни вселени като нея. So from the amount of exoplanets discovered,
Така че от броя екзопланети, които са открити, we can scale up the amount of planets in our own galaxy. може да видим броя планети в нашата галактика. And it is estimated there are 520 billion planets in our own Milky Way galaxy. И се предполага, че в нашата галактика има около 520 милиарда планети. And there are 100 billion planets with habitable in a habitable zone. In other words, a life-bearing type planets. И 100 милиарда планети са в зоната на живота. If we take the Drake equation is not a magic formula to know how many civilizations are out there. Ако погледнем уравнението на Дрейк, ще видим, че това не е задължителна формула, за да разберем броя на планетите, цивилизациите. When it was devised by Frank Drake in 1961, когато бе направено от Дрейк през 1961 година, we didn't know how many stars were in our galaxy. Не знаехме колко звезди има в нашата галактика. We didn't even have discovered any planets in our galaxy. Дори не бяхме открили планети в нашата галактика. The equation is really a guide. Уравнението е като пътеводител. To possibly give us some indication as to the number of extraterrestrial civilizations. Който може да ни даде приблизителен брой на извънземните цивилизации. And now that we know approximately the number of stars in our own galaxy, и сега като знаем приблизително броя на звездите в нашата галактика, the number of planets, и броя на планетите, and even habitable planets, и дори населените планети, we can follow through with the possible origin of life, можем да продължим с възможността за начало на живот, the complexity of life, сложността на живот, intelligence, интелигентност, and leading into technology и дори технологии, and the lifetime of the civilization. и продължителността на живот на цивилизацията. So, if we insert the number of stars, Така че ако сложим броя на звездите, the number of planets, броя на планетите and so forth, и така нататък, there have been a number of estimates of civilizations in our galaxy. има голям брой предположения за галактики в нашата цивилизация, нашата галактика. This is just one of many papers presented. This is the most pessimistic one. Това е най-песимистичната бройка, която имаме. But it has an optimistic figure Но има и оптимистична of цифра в него. 40,000 civilizations. Оптимистична цифра от 40 хиляди. Many papers have at least 1 million civilizations. Много други документи имат поне милион цивилизации. So, if we take the spacing between all these hypothetical civilizations, Ако вземем предвид разстоянието между всички тези хипотетични цивилизации, what we're dealing with here is not an intelligence in a cave, това, за което говорим тук, е не цивилизация в пещерна цивилизация, but an advanced civilization beyond our Kardashev 0.7 classification as a civilization on Earth. но развита цивилизация над това, което ние имаме като база. This has implications to do with spacing between civilizations. Има осложнения при разстоянието между цивилизациите. The possibility of communication between them.
възможностите за комуникация между тях. And we're dealing with travel. Travel between civilizations. И също така говорим и за пътуването между цивилизациите. Exchange communications. Размяна на комуникации. Receive signals indicating intelligence. Получаването на сигнали, които показват, че съществува цивилизация. So our Milky Way galaxy is 100,000 light years across. Нашата Млечна галактика е 100 000 светлинни години на диаметър. And it has a thickness of 1,000 light years. И е с дебелина 1000 светлинни години. So, based on the most pessimistic figures, Въз основа на най-песимистичните цифри, so if we take 33,000 civilizations, ако счетем, че има 33 000 цивилизации, the distance between these civilizations is approximately 600 light years. разстоянието между тези цивилизации е около 600 000 светлинни години. And of course, if you increase it to 1 million civilizations, И разбира се, ако го увеличим до милион цивилизации, the distance between them is 200 light years. разстоянието между тях е 200 светлинни години. So, extraterrestrial intelligence in our solar system извънземна интелигенция в Слънчевата система. If they have reached our solar system, В случай, че те са достигнали светлинната система, Слънчевата система, where have they come from? откъде идват те? Възниква въпрос, откъде идват? From other planets in this galaxy? От други планети в тази галактика? Or from another galaxy? Или от друга галактика? Our Milky Way galaxy is one of 50 galaxies that are close together. Нашата галактика е една от 50 близки една до други галактики. Our nearest galaxy to our Milky Way galaxy най-близката до нашата Млечна галактика is 50% bigger е 50% по-голяма and it's 2.5 million light 2.5 million light years away. И е на разстояние 2 милиона и половина светлинни години. Could they be coming from other dimensions? Може ли да идват от други измерения? If you take us, human beings, as physical beings, ако вземем нас, хората, като физически същества, we have space and time as our reality. Имаме времето и пространството като наша реалност. But within that, we have other dimensions from that reality. Но в рамките на това имаме и други измерения в нашата реалност. Likewise, other civilizations may be in other universes. По същия начин, други цивилизации могат да се намират в други вселени. So their reality would also have other dimensions. Така че тяхната реалност също ще има различни измерения. So how would they get here? What are the tools in the quantum universe? Но как ще стигнат до нас? Какви са методите в квантумната вселена? The quantum universe is the connectivity of everything throughout the whole universe. Квантумната вселена е връзката между цялата вселена. Would they be using robotic probes? Дали ще използват роботи, сонди на роботи? Through wormholes? Червеви дупки. Zero-point energy? Нулева енергия. Quantum tunneling? Квантум тунел. Teleportation? Или телепортация.
So, possible ET civilization detections in our own local part of the galaxy. Така че възможните извънземни цивилизации, които могат да се засекат в съседните галактики. So, if we take our own civilization at 2000 years, ако погледнем нашата цивилизация на 2000-та година, we're still operating as physical beings in our own space-time. Все още действаме като физически същества в нашето пространство. We're using the electromagnetic spectrum, използваме електромагнетическия, which for short is called EM. което за кратко се използва EM съкръщението. And our civilization, according to Kardashev classifications, is 0.7. И съгласно класификацията на Кардашев, нашата цивилизация е на ранг 0,7, на ниво 0,7. So other ET civilizations at roughly our same age, it would still be high for a detectability. Така че все още имаме голяма възможност да не засекат. In the electromagnetic spectrum, within the search for extraterrestrial intelligence, scientists are using radio within the microwave, very similar to using your smartphones. В търсенето на извънземни цивилизации все още сме на електромагнитното, като използваме радио и микровълни. Optical, the visible, оптическото видимото, and infrared, свят, и инфраред вълни. Thermal radiation. So these are the methods of detecting possible civilizations. Така че това са методите, чрез които може да засечем извънземна цивилизация. In my own opinion, по мое мнение, I think it's illogical смятам, че е логично to use a radio да се използват радио in the communications within our galactic neighborhood. Радиовълни при комуникацията в нашата собствена галактика. And the reason for this is that assuming there is an advanced civilization beyond ours, причината за това е, че като предполагаме, че има развит свят извън нашия, they would have expanded from their star system, те ще се разширили от тяхната звездна система, going to other star systems, отивайки към други звездни системи, and the communication would certainly not be using radio. И комуникацията със сигурност няма да използва радиовълни. For example, if I communicated to you 50 light years, in other words, the signal will take 50 years to get to you, and you're ако аз се комуникирам с вас чрез светлинни години and you're a biological entity which has an aging process, и вие сте на 50 000 светлинни години, сте биологично същество, което старее, you might rely on your next generation to send the signal. Може да трябва да разчитате на следващото поколение да изпрати сигнал. So, in my opinion, you won't be using radio. Така че по мое мнение няма да използвате радио. You will be using some form of faster than light communication. Ще използвате някакъв вид комуникация, която е по-бърза от светлината. And this fits in with the quantum universe. И това се връзва с квантовата вселена. So the communication will be in the form of quantum superluminal communications. Така че комуникацията ще се извършва с супер светлинна квантова свърхсветлинна квантова. And this is instantaneous. И това ще се случва моментално.
It's not like radio where the signal starts deteriorating over distance. Не е като радиосигнала, който започва да изчезва в разстоянието. Due to what we call the interstellar medium within the galaxy. This is debris, dust and so forth. Поради съществуващите материи, които съществуват в Вселената, галактиката. It's not an issue when it comes to, I'll call it QSC for short, just to save me the long words. Накратко ще го наричаме QSC. Този вид комуникация квантова. This type of communication is very new at the moment. Към момента тази вид комуникация е много нова. So I'd like to look into briefly cosmic convergent evolution. Космическа превключваща еволюция. This is important from what I'm going to present a little bit later. Това е важно за това, което ще представя малко по-късно. Of why I think there are others out there. Защо смятам, че има и други, които съществуват. That may be similar to us. Които може би са подобни на нас. In other words, as what Lakasov Filipov mentioned earlier, the template or the design is already there. Или с други думи това, което каза господин Филипов по-рано, че системата е вече, базата е вече там, тя съществува. So cosmic convergent evolution така че космическата еволюция provides a certain ecological and sociological niches предоставя определени социологически и екологични that are not earth-specific or human-specific, които не са типични само за Земята и за хората, and are archetypical throughout the universe. А са атипични почти навсякъде в Вселената. These are all evolutionary inevitabilities. Това са всички еволюционни жизнени нива, жизнени клетки, where our counterparts are across the galaxy. Където обратните им такива съществуват навсякъде в галактиката. There may be countless technological civilizations. Може би съществуват голям брой технологични цивилизации throughout the universe. В цялата Вселена. And the ones that do make it may look familiar to us. А тези, които остават, които съществуват, може би приличат на нашата система. This perspective suggests cognitive universals. Това виждане съдържа когнитивна база, underpinning the behavior of animals with brains. Като обръщам внимание на държанието на животните и мозъка. Consideration of what we can know of intelligence in beings. Читайки това, което знаем за интелигентността и хората, elsewhere in the universe, навсякъде другаде в Вселената, obliges us to recognize не задължава да признаем universal and local factors relevant to SETI. Универсални и местни фактори, които се отнасят към сети или търсенето на разумен свят. For example, linguistic communication turns out to be constrained by local circumstances. Например, езиковата бариера има определени ограничения. Even though the existence of linguistic activity will be universal in intelligent beings. Макар че
езика ще бъде, в комуникацията ще бъде универсален. I'm going to talk about trends towards cooperative civilizations. Ще говоря за трендове към свързващите цивилизации. A civilization which has managed to survive far longer than us. Цивилизация, която успява да оцелее много по-дълго от нас. Doesn't make sense in an uncooperative development. Не може да бъде обяснена в некооперативно развитие. The pressure of long-term survival of limiting population натиска върху дългото оцеляване requires an evolutionary trend изисква еволюционна тенденция, that increases our intelligence. което увеличава нашата интелигентност. This continues to evolve into a cooperative civilization. Това продължава да еволюира в съдействаща се цивилизация. To take on planet scale problems. За да се бори с проблеми на ниво планета. Thus there is a natural ordering Първо има едно естествено подреждане or a continuum of all living things. Или продължителност на всички живи неща. Those entities which are more negantropic. Тези единици, които са по-скоро негатропични, are better serving their mission of life in the universe. По-добре обслужват тяхната цел в Вселената. Hence they are inherently more ethical. Което означава, че те по природа са по-етични. Like what Lakazar Filipov mentioned in his early talk there. Както господин Филипов каза по-рано. So, interstellar communications. Междузвездни комуникации. We are so used to communicating using smartphones. Много сме свикнали да използваме смартфоните. If you were to communicate from Haskova to Sydney in Australia, ако трябва да направим комуникация между Хасково и Сидни, Австралия, there is a delay in time of 1/3 of a second. Ще има забавяне във времето от 1/3 от секундата. It's a major issue when you extend this to long-range communications. Това е голям проблем, когато става въпрос за комуникация между големи разстояния. Where we're dealing with distances between the stars or galaxies. Когато говорим за разстояние между галактиките или звездите. So therefore, superluminal or faster than light communications. Затова свръхсветлинната комуникация. May be the method of transferring information over galactic distances. Може би е метода, по който трябва да предаваме информация чрез между галактиките. So I shall be speaking about superluminal communication or QSC for short. И сега ще ви кажа за свръхсветлинната комуникация или за кратко QSC. There is at present research going on around the world. Към момента в света има проучване. In China and in Europe. Върви проучване в Китай и Европа. Based on a range of laboratory verifiable results in quantum entanglement. Върху обхвата на лабораторни потвърдени резултати от квантумната енергия. Which is providing the basis to develop experimental QSC instrumentation. Което предоставя базата за развитието на експериментални QSC инструменти. So what do we mean by this?
Какво имаме предвид това? In our everyday communications using smartphones, radio, or whatever, we're using waves. These are transverse waves within the electromagnetic spectrum. Ние използваме вълни, които са трансверс вълни в нашия електромагнетен свят. There is an unused radiation called longitudinal waves or scalar waves. Но остават едни вълни, които се наричат надложни вълни, които не се използват. These are compression waves. They're very, very tight waves as compared to these sinusoidal type wave that we have here. Този вид вълни са компресирани и много по-малки от стандартните. This is the radiation in our experimentation within SETI, Kingsland. Това е радиацията, която ние сме установили в нашето проучване в Кингсленд, SETI Kingsland. That we are using. Okay. When we compare the characteristics of communications, когато сравним характеристиките на видовете комуникация, within SETI, so you've got radio, optical, радио, оптически, infrared, and what we're using, which is unique in the world at the present time, is longitudinal waves. И това, което ние използваме, което е революционно в настоящия свят, е надлъжните вълни. So all these different radiations are at the speed of light, which is C. Тези радиации, тези излъчвания са със скоростта на светлината, което е буквата C. The longitudinal waves are faster than light. Но надложните са по-бързи от светлината. The Chinese have succeeded in 10,000 times the speed of light in their quantum entanglement communication. Китайците са успяли да достигнат 10 пъти скоростта на светлината при тяхните проучвания, изследвания. We're using something similar, but actually we've gone beyond them. Ние използваме нещо подобно, но надхвърляме тяхните резултати. And the research we've been doing in SETI Kingsland for a number of years изследванията, които извършваме в SETI Kingsland, has been under the radar, се правят metaphorically speaking. Се правят, да кажем, под радара, не са официални. So, with the inherent nature of QSE opens up the possibility of contact. С супер светлинната комуникация се отваря възможността да осъществим контакт. It opens up the challenges for both the contactor and the contactee in the contact work. Отваря възможности както за изпращача, така и за получателя. We don't have the luxury, as in using radio, where if a signal comes in, we can spend 3 months in Hoskova on holidays to work out a message before we send it to the ETCs. Не е необходимо да ни отнеме 3 месеца, както би било при радиовълните, да подготвим едно съобщение за 3 месеца, да го изпратим към извънземния свят. When this signal comes in through QSE, когато сигналът дойде чрез QSE, we have to make a decision. Do we respond? Трябва да решим дали ще отговорим. Which either may be a disappointment for the ETCs, което може да бъде разочарование за извънземните. Or it could be taken negatively. Или може да бъде прието отрицателно. We've decided to respond. Ние сме решили да отговорим. And of course it is challenging. И разбира се, това е предизвикателство. To sustain a long-term relationship
with an ETC. Да поддържаме дългосрочна връзка с извънземния свят. So you have to make good planning and preparations for contact work. За което трябва да планирате добре и да се подготвите за контакт с тях. In 2016, we launched our first system, QSE system. През 2016 започнахме да работим с QSE система след 10 годишно развитие на системата. It's important that the operator or operators of the system are there in real time. Важно оператора или операторите на системата да бъдат там, да бъдат налични на място в реално време. We use unusual antennae. Използваме необичайни антени. And how they work is two antennae with 30,000 volts, which creates a magnetic bubble between the antennae. И начинът, по който работим, е с две антени, които имат 30,000 вата. So you have a similar situation as to radio. You have a lot of noise. Така че имате подобна система както при радиото, защото се образува много шум. And in radio communications, you use a series of filters to. При радиокомуникациите използваме различни филтри, high signal to noise ratio, които да ни дадат висок сигнал за Similarly, we have to do that in QSE. По същия начин, подобно на това, трябва да използваме и при QRC. There are advantages and disadvantages using QSE. Има позитивни и негативни страни при използването на QSE. If we get a signal, ако получим сигнал, we have no idea where the target is. Не знаем откъде идва, къде е целта. It's not like using a big dish and the target is there, like that star. Не е като да използваме голяма чиния, която да ни посочи, че целта е примерно тази определена звезда. So it's omnidirectional. Така че навсякъде. Целта е навсякъде. So here we are, physical beings in our space-time. Така че ето ни нас, физически същества в нашето време. And we are entering in our communications и навлизаме в нашите комуникации using QSE. Като използваме QSE. So it's instant communications no matter what the distance. Така че имаме незабавна комуникация, моментна комуникация без значение на къде. We could get a communication. Може да получим комуникация. We could get a communication from a civilization that's at the very far end of the galaxy. Може да получим съобщение от цивилизация, която е в най-далечния край на галактиката. So it works like this. Работи по този начин. The key element in the communication главният елемент в комуникацията is a combination е комбинация of mechanistic signs на механични знаци plus the experiential. Плюс you're plugging in the experiential into the science. No? Okay. Okay. It's okay. Because we're dealing with quantum mechanics. Тъй като се занимаваме с квантова механика. You're going into consciousness. Влизаме в съзнанието по този начин. Consciousness is not within the equation in science. Съзнанието не е в уравнение на научно уравнение.
That was ruled out about 200 years ago. Това е изключено преди около 2200 години. And that's why science has gone this particular route. It's a forced route in sciences. И за това науката е минала по този път. It's taken out the larger reality in the universe. Поглежда по-голямата действителност в Вселената. So in Seti Kingsland, така че в Сети Кингсленд we have language interpretation skills. Имаме квалификации в преводачеството. Algorithms to recognize structured sets of data. И алгоритми, чрез които можем да разпознаем определени видове информация, данни. And we have a published paper by one of my colleagues. И един от моите колеги е публикувал доклад. Professor John Elliott. Професор Джон Елиот. So, the opportunities are there. Така че възможностите съществуват. For eavesdropping on a signal either between two constructs, two planets. За да дочуем сигнал между две планети, два свята. This may be a normalization of communication within, say, a federation of ETCs. ETCs are extraterrestrial така че това може да бъде civilizations. вариант, чрез който да се осъществява комуникация между различните интелигентни светове. So, do we act upon a signal? Така че как действаме при получаването на сигнал? Дали отговаряме или не? It's a big decision. Това е важно решение. But if you take the decision, yes, we go ahead, then we're in a situation of two-way communication. Но ако решим да отговорим, сме в ситуация, където сме в двустранна комуникация. So, we have the ETI signal comes in. Така че имаме сигнала от извънземния свят, който получаваме. Then we have to be able to interpret the signal in a very short time. След което в много кратко време трябва да преведем този сигнал. We can extrapolate from that signal what type of civilization we're dealing with. От този сигнал може да извлечем, да разберем с какъв вид цивилизация си имаме работа. Is it a Kardashev 1? Дали е на ниво 1? Kardashev 1.5? We won't know. But или някое it depends друго, on но the не signal. знам. Но това ще зависи от сигнала, който ще получим. So one of my colleagues, Dr. John Elliott, така че един от моите колеги, доктор Джон Елиот, has devised a technique for, in the response, е направил техника при отговор. applying a holding signal. We call it a holding signal. Където може да се приложи задържа сигнал. So, just reviewing what actually happens in the operation. Така че нека да прегледаме отново какво точно се случва в процеса. Noise. Първо имаме звук in the signal. И сигнал. And then we use denoising programs. След което използваме програми, които отстраняват шума от сигнала. To clarify the signal. За да изчистиме сигнала. And then we have a program for signal analysis. След което имаме програма за анализиране на сигнала. And then we may be able to work out the protocols. След което може In other words, selecting the protocols. След което може да изберем протоколите. This is leading up to the response. Което води до отговора. So, interpretation of the language,
Language doesn't mean при което превеждаме езика на from сигнала. Bulgarian to French. Това език не означава от български на We're dealing with френски, data sets here. а говорим с данни. And then the signal response. И след което идва вече сигналния отговор. Отговор с сигнал. Just to clarify this a little bit more to you all. За да го обясня малко повече на всички вас. So we have the ETI signal coming in. Първо имаме сигнала от извънземния свят. We have no idea what the signal is going to be like. Който пристига, нямаме си идея какъв ще бъде този сигнал. So from Earth, we modify the signal that we've got. Така че от Земята ние преправяме сигнала, който сме получили. And then that's sent back to ETI. И това се връща обратно към извънземния свят. And then hopefully, and assuming they are advanced enough, и се надяваме, че те са достатъчно развити, they will send their signal again, за да изпратят тяхния сигнал отново, with our modified signal, заедно с нашия преправен сигнал. And hopefully we will have a reciprocation of signals whereby they may be able to support the language interpretation side. It's a big gamble. И се надяваме, че ще могат да поддържат нашето интерпретиране на сигнала. So this is our signal, what we would like to send. Така че ето това е това, което ние ще искаме да изпратим, нашият сигнал. And in the hope that they will send back our signal and their signal. И надявайки се, че след това те ще изпратят обратно нашия сигнал и тяхния сигнал. But in that amount of time, which is short, they в рамките на това кратко време have worked out the language we're dealing with here. Our language, that is. Те ще са разбрали нашият език, на който им изпращаме. So therefore, we're in full communication. След което започваме комуникация с извънземния свят. Това е модела, върху който работим. Okay. So assuming the messages are interpreted, нека да предположим, че съобщенията са преведени, разбрани. The following values provide a two-way instant communication. Следните ценности предоставят момент на двустранна връзка, комуникация. For our civilization and the ETI civilization. Между нашата цивилизация и извънземната цивилизация. It addresses the time scales comparable to human lifetime. Обръща внимание на времевата or at least в нашия живот. Or at least the longevities of human institutions. Или поне на жизненият цикъл на човешките институции. Long-term interactions can take place with long messages. Дългосрочните взаимоотношения могат да се осъществят с дългосрочни съобщения, дълги съобщения. As to opposed to potentially short we exist announcements. Противоположно на потенциалното кратко съобщение от ние съществуваме. Within SETI radio or radio SETI, which is the majority type of communication system, при радио SETI, което е основният вид комуникация на SETI, the best that could be achieved with radio SETI, най-доброто, което може да се постигне с радио SETI, is we exist announcement. Да изпратим съобщението, ние съществуваме. So this interaction using QSC may result in meaningful relationship. Така че това взаимоотношение, тези взаимоотношения, които може да се родят от QSC, дългосрочно и
to progress to new initiatives and developments. Което ще даде възможности за нови развития и нови инициативи. Okay. There are protocols one has to go through when you're dealing with this. Съществуват протоколи, през които трябва да преминете, когато говорим за такива комуникации. Either you do it privately and you've had confirmation of ET contact. Единият начин е да го направите лично, по този начин да потвърдите за себе си, че съществува извънземен свят. However, if you want to go through official contact, но ако искате да минете чрез официален контакт, there's a series of protocols you have to go through. Има брой протоколи, през които трябва да преминете. There's only one agency in the world that deals with this. Има само една агенция в света, която се занимава с това. And that is the SETI Permanent Committee of the International Astronautical Federation. И това е постоянната комисия на СЕТИ към Международната астрологическа федерация. This is the only agency that has the remit to inform the United Nations. Това е единствената агенция, която може да информира Обединените нации of first contact. За първ контакт. So, policy implications. Така че съществуват проблеми с политиките. Okay, with the arrival of QSC с пристигането на QSC съобщение as a disruptive technology като нова технология, that is now being applied to SETI, която сега се използва от SETI, providing real-time communications, и която предлага комуникация в реално време. You have an interesting situation arising. Съществува интересна ситуация. Like in everything on this earth, както всичко друго на този свят, with governments, policies, с правителства и политики, there are agendas. Си има дневен ред. Well, guess what? ET also has an agenda. Но извънземния свят също си има дневен ред, график. So contact with ET civilization has an agenda. Така че контакта с извънземния свят си има график. And also from an Earth-based civilization. So, what about the ET agenda? Така че трябва да помислим и за графика на извънземния So it's not a one-way system. Така че не е само система, за която да мислим за едната страна. It's a two-way system. Е двустранно. Okay, I'm going to make the announcement. Така сега ще направя I've been waiting for this for 2 years, okay? Чакам да го направя от 2 години. We've actually made the contact. Вече сме направили първи контакт. I've been very hesitant about this. Много сме притеснени за това. So the announcement has been made here in Haskovo, in Bulgaria. Така че съобщението го отправяме сега тук в Хасково, в България. That this is a very early announcement. Това е много ранно съобщение. To make it aware it's already happened. За да обясним, че вече се е случило. The development of this operation is ongoing. Развитието на тази операция продължава. Contact was unexpected. Контакта не бе очакван. As such, an early time, at such an early time. Не бе очакван в такова ранно време. Because the protocols have not been established or even developed for this to be received at this time. Тъй като протоколите не бяха все още установени или не бяха развити за това да ни достигне по това време. Да го получим съобщението по това време. The scientific community will not know about it. Научното общество няма да знае за това.
because of the immature status at present. Поради незрялия статус към момента. The processes and technologies required Процесите и технологиите, които са необходими for the operations за операциите, дейностите, will have in due course ще имат надлежен, have specific scientific papers имат специфични научни доклади, to be published които ще се публикуват for an understanding of the foundation requirements and methodologies. Които ще ни позволят да разберем базовите изисквания и методологии. So this is the announcement of first contact. Това е съобщението за първи контакт. We made it in mid-2016. Направихме го в средата на 2016 година. So this is the first announcement here, is at this conference. Първото съобщение за това е тук на тази конференция. Work is still progressing to develop better technology. Все още работим за да развием по-добри технологии. The frequency that we're operating at is at 1.5 gigahertz. Честотата, върху която работим, е 1,5 ГГц в реално време. In real time. В реално време. So there's no delays. Не съществуват забавяния. It's a spurts of language, strings of language, strings of data. Идва на части, на нишки от информация. Language interpretation supported by their signal technologies. Превода на езика се предоставя от тяхните сигнални технологии. Our problem is we have low signal to noise ratio to interpret signals. Нашият проблем е ниският сигнал с нивото на шум за интерпретирането на сигнали. This discovery demonstrates what is called the zoo hypothesis in SETI. Това представлява нещо, което се нарича zoo хипотеза в рамките на SETI. In other words, the monitoring of the Earth had taken place over some years before initial contact. С други думи, наблюдението на Земята се е случило преди няколко години преди те да направят първоначален контакт. There appears to be an astonishment of contact between both parties. Изглежда, че между двете страни са учудени че са направили контакт. What we understand is the following. Това, което сме разбрали е следното. One of a number of ETCs, един от extraterrestrial civilizations. Един от извънземните цивилизации. It's within a federation within the local part of our galaxy. Е в съвкупност в нашата част на галактиката. It's been impossible to interpret the data regarding location. Невъзможно е да интерпретираме информация за локацията. And I'm only speculating here. It could either be in the outer part of the solar system, може да предполагаме, но може да бъде или извън слънчевата система, or within some thousands of light years within the local part of the galaxy. Или пък в рамките на няколко хиляди светлинни години в нашата част. We understand that attempts of contact had been made with two Earth governments. Разбрахме, че са направили опити за връзка с две земни правителства, две правителства на Земята. So we understand that the focus of the operation разбираме, че фокуса на дейността на операцията, that the agenda is to bring графика, целта е да доведе is to bring in a new level of awareness да доведе до ново ниво на информираност to this planet. На нашата планета. In other words, planet consciousness
consciousness shifting. С други думи, да променим мисленето на планетата. We understand that there's some sort of construct type station. Разбираме, че има някакъв вид конструкт. With 100 persons. Че има някакъв вид станция с около 100 души. Dedicated now които to working with us които да работят с нас to further this agenda. За да обработят графика. They can call upon other ETCs to support this agenda, which means it's a federation of some sort. Те могат да се свържат с други извънземни цивилизации, които да подпомогнат този They are aware of protocol's requirement for the first contact. Те са наясно с изискванията за протокол при първи контакт. That's the official first contact. При официален първи контакт, разбира се. We are developing 3 other QSC systems. Ние разработваме 3 други QSC системи. To distribute to 3 other locations. За да разпращаме съобщения до 3 други места. Which supports 3 independent operations for simultaneous signaling. Което позволява за 3 независими действия за симултанно подаване на сигнали. In Ireland and Spain and in Germany. Тези места ще бъдат в Кингсуан, Ирландия, в Испания и Дармштадт, Германия. From that contact is the realization Въз основа на този осъществен контакт ние осъзнахме, that we are going to lead into preparations and planning for a whole new post-contact protocols. Че трябва да подготвиме да планираме съвсем друг вид протоколи след осъществяването на контакт. So that involves sensitization, което е чувствителност, preparations, подготовка, first contact, първи контакт, and then scientific and intercultural exchange with ETCs. След което е обмяна на научни и наука и култура с извънземната цивилизация. So really, protocols, we need upgrading from the existing protocols within SETI. Така че трябва да подобрим настоящите протоколи, които съществуват в SETI. Because this is operating in real time. Защото в случая работим нещата се случват в реално време. So it requires preparation of mankind for worldwide first contact. Така че трябва да подготвим човечеството да го информираме за първия контакт. Because this means we will be becoming a member of this cosmic community. Тъй като веднъж случили се това, ние ставаме член от космическия свят. I'll skip through the advantages of QSC because I've explained some of this already. Ще прескоча позитивните страни на QSC, тъй като вече ги обясних. And also I won't go into the technical side of the transceiver system that we're using. Също и техническата част на приемника, който използваме. The important part is coming up now to do with post-contact protocols. Важното предстои сега. Трябва да създаваме протокол за след осъществяване на контакт. So in the sensitization, we're dealing with the media, conferences, initiatives. That's the phase 1. В фаза 1, където е чувствителността, трябва да работим с медии, конференции, инициативи. In the preparations, we're dealing with communications, organization, networking. При фаза 2, което е подготовката, се занимаваме с комуникации, организации и мрежи. That's phase number 2. So the first contact is beginning of exchange, organization, socio-cultural initiatives.
Фаза 3 при първи контакт. Okay. You really can't leave out SETI, official SETI that is. So it's important that through sensitization, phase 1, важно е чрез фаза 1 that we've had through media, television, documentaries, да подготвяме чрез медиите for the last at least 60 years. Че за последните 60 години поне е имало публикации, документални филми. The climatization that ETCs or ETIs may be out there. И сме подготвили хората, че може би този извънземната цивилизация съществува. So the preparation in phase 2 така че подготовката фаза 2 is to raise awareness within the SETI community. Е да увеличим информираността на обществото. The reason why we have to go through the SETI community Причината да минем през is because of the way things are at the present time. It's unfortunate, but that's the situation. Е защото така са нещата към момента. За съжаление, това е истината. So, in phase 2 in the preparations, we need to create networks, connect and cooperate. При фаза 2, при подготовката, трябва да създадем мрежи, which involves a whole range of experts, from scientists, engineers, artists, musicians. Които мрежи включват различни видове сфери от научните среди, инженери, артисти. In preparation for the worldwide first contact. За да може да се подготвим за първия световен контакт. So phase 3 first contact. Фаза 3 първи контакт. Mankind will be publicly informed about the existence of contact from scientists, assuming all scientific protocols have been addressed. Човечеството ще бъде публично информирано относно съществуването на контакт от научните среди, имайки предвид, че научните протоколи ще са били изпълнени. If one was to bypass all this, we could have problems. Ако някой се опита да прескочи всичко това, ще имаме проблеми. So phase number 4 is the new era. И фаза 4 е новата ера. Mankind will enter this new era, което означава, че човечеството ще навлезе в тази нова ера, becoming maybe a new member of a cosmic community. Което означава, че ще станем нов член на космическата общност. So this is the beginning of intercultural and scientific exchange. Това ще означава началото на междукултурен и научен обмен. Upcoming change, structural and institutional. Ще има промени структурни и институционални. So it's open to all possibilities of people connecting up. Така че открит за всякакви възможности за хората да се свързват. That is not the case within SETI. SETI is very much institutionalized and how shall I put it? The public really don't know what's going on. In this case, everybody will know what's going on. Това не е случай за SETI, защото в този случай всички ще знаят какво ще се случва. So worldwide, what I'm proposing is worldwide communication centers. Това, което предлагаме, комуникационни центрове по целия свят. So before official contact, преди официалния контакт, it's a transition of a step-by-step process supporting mankind. Ще има преход стъпка по стъпка за човечеството. And then after contact, и след това, след контакта, on the earth we'd have ET Civilization Council. На земята тук ще имаме ET извънземна цивилизация, съвет на извънземната цивилизация. Made up of different committees. Което ще представлява различни комисии. So the first ETC contact event.
което е за първото събитие при контакт с извънземни the type of civilization we're dealing with, вида цивилизация, с която the agenda, дневния ред, and then the exchange in communications. След което обмяната в So you'd set up on a worldwide basis communication centers, така по света ще се country centers, so to ще се speak, оформят центрове всяка държава, say for example in Bulgaria, което ще се направи да кажем примерно в България, scientists, engineers, artists, musicians, което като този комитет ще е в състав от научните среди, инженери, артисти и други. So phase 2 and 3, who are they? Така че фаза 2 и 3 кои са те? Where do they come from? Откъде идват? Why are they in communication? Защо се свързват? The importance of communications and technology. Важността на технологията и комуникациите. The role of worldwide communication centers. Ролята на комуникационни центрове по целия свят. And then the beginning of intercultural and scientific exchange with representatives of the ET civilization. И началото на интеркултурен и научен обмен с представителите на извънземната цивилизация. So what can we expect in progressing the communications? Така че какво може да очакваме чрез прогреса в комуникациите? So the first contact event така че събитието за първи контакт should be live streamed би следвало да се излъчи на живо at a certain date in the future. Конкретна дата в бъдещето. And once we have a joint statement, like an agreement, mutually agreed with everybody, след като имаме съвместно изказване, което е съгласувано от всички нас, mankind begins intercultural and scientific exchange. Човечеството започва интеркултурния и научен обмен с извънземната цивилизация. So the live streaming is on a 24/7 basis. Така че излъчването на живо ще се случва 24 часа в денонощието. It's continental throughout the whole world. На целия свят, целия свят. Всяко време. So the preparations of mankind for worldwide first contact. Така че подготовката на човечеството за първия контакт световен. Communication centers. Е оформянето на комуникационни центрове. Where we would train in the operators, communication operators. Където ще обучим комуникационни оператори. Number one, ethics. Първото, което е от важност е етиката. This supports a living in harmony and peace with all aspects of creation. Което ни дава възможност да живеем в хармония и мир с всички аспекти на създаването. It addresses all humans at all ages from any cultural background. Отнася се за всички хора във всяка възраст и от всички културни Support as interface to ET civilization and impart knowledge related to it. Подкрепя интерфейса към извънземната цивилизация и пренася знания, които са свързани с това. This is for the benefit of mankind. Това е в позитивната страна за човечеството. So training a communications operative. Обучението на работещия в комуникацията. Theoretical principles and practical application of using QSC, superluminal communications. Теоретичните основи и практическото приложение при използването на свръхсветлинната комуникация.
So it's exchange of thoughts, е обмяна на мисли, emotions, емоции and sense impressions between two or more consciousness entities. и чувства между двама или повече съзнателни индивида, Independent of space and time. които са независими от пространство и You may време. wonder why these characteristics have to be in there. Може би се чудите защо тези спецификации трябва да са там, характеристики. Because in the quantum mechanics world, Защото в света на квантовата механика, quantum universe, квантовата вселена, I'm convinced there may be a telepathic exchange. Вярвам, че може би съществува телепатична обмяна. So if you have other agendas in your mind, Така че ако имате друго мислене в мозъка си, which are not aligned to mankind's progress, които не са в една линия с прогреса на човечеството, I believe the communications would be aborted. Смятам, че комуникацията ще бъде отхвърлена. So this is an intention-based form of communications. Така че този вид комуникация е базиране на целенасочена. Importance of emotions, Важни са емоциите, developing cooperation. развитието на сътрудничество. We ask questions to ETs, and ETs ask questions of us. Ние питаме извънземните цивилизации и те ни отговарят и ни задават въпроси също. Train in the communications operator, principles and application. Основи и приложения при обучението на оператора, на комуникационния оператор. So harmony and balance. Хармония и баланс. What to think. Какво да мисли. What to tell. Какво да каже. What do I do to be in balance? Какво трябва да направя, за да бъда в баланс? The right attitude. Правилното отношение. Raise an awareness. Увеличаване на информираността. Be respectful. Да уважава другите. Be curious. Да бъде любопитен. Good attention. И да има да обръща внимание. Focus your attention. Да фокусира вниманието си. Focus on your dialogue partner. Да се фокусира върху партньора, с който разговаря. It's an open dialogue. Това е отворен диалог. So there are 5 steps in the communication. Има 5 стъпки в комуникацията. Exchange information and check possible alterations. Обмяна на информация и проверка на възможни промени. Step 2 is interpret. Интерпретира, превежда. Step 3 is re-evaluate. Да направи оценка отново. Последваща оценка. And step 4 is adapt. Да се адаптира. And step 5 is going to step 1. So it's a cycle. И стъпка 5 се връща обратно на стъпка 1. Okay. It's a cycle of communications. Така че това е един цикъл на комуникация. So the 5 steps of communicating. Така че 5 стъпки на комуникация са Interpretation. Интерпретация. Re-evaluation. Преоценяване. Adaptation. Адаптация. So the 5 steps are to be understood as a cycle of understanding. 5 стъпки би следвало да се възприемат като цикъл на разбиране. A cycle of understanding is meant as a peaceful exchange between 2 or more entities. And is a cognitive process in oneself. Цикъла на разбиране се възприема като мирна обмяна между два или повече индивида. Integration of knowledge. Въвеждането на знания. Learning. Ученето. Exchange of information. И обмяна на информация. The 5 steps of communications are the universal code of conduct which is taught nations which join the cosmic community.
Петте стъпки на комуникации са универсалния код за възприемане, което учи нациите, които влизат в космическата общност. Also, every young person who sees the light of day Също така всеки млад човек, младеж, който вижда светлината, дневната светлина, is taught this behavior се обучава на този вид поведение, to learn, да се учи, integrate knowledge, възприема знания and to communicate peacefully. и да се комуникира мирно. In the universe, В Вселената the fundamental attitude towards communication основното отношение към комуникацията is peace. е мир. The first steps of communication are a tool to preserve peace. Първите стъпки на комуникация са инструмент да запази мира. This is within the United Nations Charter. Това е включено в хартата на Обединените нации. So in phase 2, Така че във фаза 2, preparation for first contact, подготовка за първи контакт, we'd have a range of experts, имаме различни експерти, scientists, engineers, artists, научни ръководители, инженери, артисти, cooperate across all fields for the benefit of mankind. които си сътрудничат на всяка сфера, за да подпомогнат развитието на човечеството. They are trained communications operatives Те са обучени комуникационни оператори, with focus on using stages during contact. като използват етапи при контакта. They get in contact with ETC communications partners Те се свързват с комуникационния партньор на извънземната цивилизация related to individual fields. на индивидуални нива. Like in philosophy, Като например философия, cosmology, космология, quantum technologies, квантумни технологии, biology, биология, medicine, медицина, social science, социални history, науки, история, artists, for example. So, phase 3, first contact, a possible scenario. При фаза 3, първи контакт, възможни сценарии. Curiosity of taking the next steps. Любопитство при вземането на следващите стъпки. This is a mutual exchange now in the preparation. Това важи и за двете страни. Our technology is greatly inhibited to crossing long distances in space. Нашата технология е високо пригодена към преминаването на големи разстояния. As a civilization on Earth, we are rather timid and are within our solar system only. Като цивилизация в нашата галактика сме ограничени в нашето пространство. We may be familiarized with something new. Може да сме запознати с нещо ново, that might be considered a miracle. Което се счита като чудо. We may learn something new. Може да научим нещо ново, that will enhance the way we perceive the structure of the universe. Което ще подобри начина, по който разбираме структурата на нашата Вселена. We may learn something new. Може да научим нещо ново, leading us to principles of coexistence. Което ни води към основите за съвместно съжителство. Across large distances, even cultures. На големи разстояния, дори и култури.
we may become knowledgeable regarding the impact of mind and matter, quantum mechanics. Може да се запознаем с We may be supplied with additional medicinal knowledge. Може да ни бъде предоставено допълнително знание за медицината. For the benefit of mankind. За подобряването на човечеството. It is the first contact for mankind that we welcome the opportunity. Това е първия контакт за човечеството, при което of this wonderful path leading to our awakening to the cosmic community. При което приветстваме възможността за този превъзходен път, който ще ни вкара в космическата общност. This is good timing. Finished. Thank you very much.